Right, guys, so we'll start. So today's day 2, HR management. Right. Now, when you come to HR management, guys, there are HR functions. There are 16 functions that we have to learn. Right? HR functions, දාසයක් තියෙනවාට ඉගෙන ගන්න. ඒකෙන් අපි already 3ක් cover කරා. මොනවාද? එහෙනම් මුලින්ම ඔයා job design කරන්න ඕන. Right? Job design. So we talk about this designing thing. Because when you come to organization, as I always telling you, it's not a one-man show, it's a teamwork. So there are a couple of goals to be achieved. For that, you need to identify what you need to be achieved. And then you can create a job position. So last session, we talked about the position called a receptionist. Customer relation executive, customer relation assistant. So whatever the name we call, right? So there are a set of the tasks that we discuss to be performed. A collection of tasks we known as a duty. Again, it's my duty to duty. The duty of duty. Right? So then we talk about the responsibility as well. Correct. So how? So you need to design a job, right? So then you need to do the job analysis. So in the job analysis, guys, there are two main important things that you need to do. There will be preparing the job description and job specification. So the job description will describe about the job, its duties, tasks, responsibilities, things like that. And the job specification will describe the person, right? So in terms of the qualifications, experience, things like that, they wanted to see. And then we came to our third function, which is HR planning. Planning is very important when you come to any function of the management. So here you think about the future demand of the HR, right? Future demand of the HR. So the future forecast. So then you will think whether you can supply it internally, internal source of supply, right? Maybe that deficiency excess employees, there are a lot of factors impacting that. Example like the future resignations, right? Retirements, or maybe employees you are trying to terminate from the organization, right? Your business, your increase of the demand for your goods and services, which is your product. So you are in a position of expanding the business, or maybe you are following a strategy of downsizing your business. So based on that, you can think of this HR planning. Now, HR planning get api process එකක් ගැන කතා කරා. Correct. ඉතින් අද අපි අපේ fourth එක, which is recruitment. අපි මේකට attraction කියලා කියනවා, right? Recruitment. Now, before I come to that point, I need to give you two key messages to you. One thing is the main difference. So why the HR is so unique? Because if you think about the rest of the resources, I would say other resources. And short notebook, right?
So I would say those making things possible. Making things possible. Again, other resources will make things possible. For example, other than the labor, you have like, capital, or you can say like machineries, equipment, even like land, all this stuff, making things possible, guys, right? So HR making things happen. So when you have the other resources, it's possible to make things, make things possible, but make things happen only when you have the HR, which is the human resource, right? මේකත් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ එන්න short note book එකට මේ චුට්ටක් දාගමු, right? ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. So why HR is unique? අනේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවානේ. Why HR is unique from other resources? ඒ වගේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට ලස්සන answer එකක් build up කරගන්න පුළුවන්. Things like that. So this is the short note one I need to give you prior to explain the recruitment, right? හරි මේ වගේ short note book එකේ දාගන්න පුළුවන්. Other resources, making things possible, HR making things happen. Well, right. The other thing I wanted to tell you, right? අපි කතා කරන්නේ දැන් HR functions starting from the job design to the job analysis to HR planning to recruitment, selection, hiring, pay management. ඉතින් මෙන්න මේ කියන main HR functions 16 අපි ආපහු මේ basket 5කට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. කියන්නේ අර තියෙන functions අපි categorize කරන්න පුළුවන් employment planning කියලා. example එකක් විදිහට මෙන්න මේ job designing, job analysis and HR planning කියන එක මෙන්න මේ basket එකට දාන්න පුළුවන් employment planning කියන එක.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකද දැන් recruitment වලින් පස්සේ තියනවා නේද selection hiring කියලා බලන්න. selection hiring hire කරාට පස්සේ induction එකක් දෙනවා. මේ ටික අපිට දාගන්න පුළුවන් staffing කියන category එකට. along with the recruitment right. පැහැදිලි. හරි බලන්න induction වලින් පස්සේ මොනවද කියන්නේ? දැන් ඔයා hiring කරනවා දැන් organization එක hire කරගෙන ඉවරයි. induction එකකුත් දීලා නේද? ඊට පස්සේ performance appraisal එකක්, training and development, career management, මේ ඔක්කොම HR development. මොකක්ද HR development කියලා කියන්නේ? එහෙනම් organization එකට ආපු employee නෙමෙයි අවුරුද්දක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ආව develop කරනවා. In terms of the skills, in terms of the like soft skills like knowledge, experience, things like that by providing training and development. හරි ඒ නිසා අපිට මෙන්න මෙතන HR development කියන category එකේදී performance evaluation, training and development, right? Performance appraisal, training and development, and then I would say even the promotions, right? මෙන්න මේ ටික අපි ගන්නවා HR development කියන category එක. අර දැන් මේ main 16 අපි ආපහු මේ විතර categories පහකට බෙදන්න යනවා. Right? So then rewards management වලට අපිට ගන්න පුළුවන් pay management, ඒ කියන්නේ payroll කියන අදහස. So pay management and other rewards managements, right? නැත්නම් welfare කියන categories අපිට මෙතනට දාන්න පුළුවන්. And finally ඔයාලට බැලුවොතින් health and safety, discipline management, grievance handling, employee relations අන්නේ ටික අපි දානවා මෙන්න මේ labor relations කියන category එකට. අපි හිතමු even including the employee movements, right? So grievance handling, right? So employee relationship, discipline management, මේ ටික අපි දාන employee and labor relation කියන category එකට. correct? හරි. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මෙන්න මේ main HR functions අපිට ආපහු නිකන් sub classes පහකට බෙදන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒකේ note එක දාගමු. So please come to your short notebook. Can we have this please? So this will give you a better understanding about the bigger picture of HR.
find some micromodes. Alsaves.com. Right, guys, I'll give like another 1 minute. So then we'll continue with the recruitment function, recruitment. That is the fourth function. Attraction, attraction. So what I'll do is I'll share this picture to your group as well. So if you miss anything, you can complete. Since the time limitation, I'll come to the recruitment point. Okay, so please come to page number 10. Page number 10. Recruitment. Attraction. Attraction. Now the word suggests attraction or the recruitment. It's like attracting a pool of possible candidates. අලුත් employees ලාව recruit කරන එක නෙමෙයි sorry අලුත් employees ලාව select කරන එකක් නෙමෙයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. So the process of attracting a suitable possible candidates, a list of candidates from the job market. In a job market එකේ possible set එකක් නැත්නම් a pool of candidates කියලා අපි කියන. ඉතින් මේ විදිහට list එකක් attract කරගන්න එක තමයි මේ attraction එහෙම නැත්නම් recruit කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද අපේ ඊළඟ point එක තමයි selection කියන එක. එහෙනම් මේ විදිහට attract කරගත්තොත් තමයි මෙතනින් කීපයක් තමයි ඔයා select කරලා hire කරන්නේ. හැල්ද කතාව එහෙනම් recruitment. බලන්න ඔකේ definition එකක් තියෙනවා. So a definition given by Professor William F. Glueck කෙනෙක් කෙනා. ඔතන තියෙන නම පොඩ්ඩක් වැරදි. I'll correct you the name. So this professor has provided this definition when it comes to this recruitment or attraction, right? So can you please change the name here? So the correct name should be so Glueck, W-F, නැත්නම් W කියන්නේ William කියන අදහස William F. Glueck. So should be G-L-U-E-C-K. Right. So William F. Glueck. මොනවද එයා කියන්නේ? The process of attracting the job seekers. අපි කියන්නේ job seeker කෙනෙක් කියලා. job එකක් expect කරන කෙනෙක්ට. තාම මෙයාව අත්‍තරම organization එකට ගන්නෙ නැහැ. But the process of attracting the job seekers with the positive attitudes and the capabilities supporting the achievement of the organizational goals and objectives is known as a recruitment.
එහෙනම් මේ possible list එකක් හදා ගන්නවා. possible names list එකක් නැත්නම් create a pool of candidates. එතකොට මෙන්න මේ pool එකෙන් තමයි අපි ඊළඟ process එක selection එක කරන්නේ. Right. එහෙනම් කියනවා the result of the recruitment process is to generate a list of job seekers. Please highlight. To create a list of job seekers who may be selected. මෙතනින් කීටක් තමයි select වෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. හැබැයි may be selected. හැබැයි not for the job as new employees. දැන් මේ position එකේදී මෙන්න මේ function එකේදී අපි තාම we are not going to replace our vacancies, right? Just to attract the people. Just to attract a pool of people. දැන් කෙනෙක් select වෙවි හැබැයි අපි තාම select කරගන්න stage එකට ඇවිල්ලා නැහැ. So then guys you have a recruitment process. දැන් බලන්න ඔය management වල processes සෑහෙන තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් management first lesson එකේදී පවා planning වලට process එකක්, organizing process, leading process, control process and the purchasing process, ඊළඟට operations management වගේ process කීපයක් තියෙනවා. දැන් when it comes to HR also අපි දැනටමත් එක process එකක් කතා කරා. ඒක තමයි HR planning process එක. අර මතකයි කොහොමද අපි demand එක forecast කරන්නේ ඔය විදිහට finally the HR planning process. So for the recruitment also that's a step of process. So now we'll go one by one all the stages of the recruitment process. එහෙනම් HR planning process එකකින් පස්සේ තවත් important එකක් තමයි මෙන්න මේ recruitment process එක කියලා කියන්නේ. Right. So let's see what we can find there. හරිනම් ඔයාගේ first එක මොනවාද? Recognizing vacancies for jobs. එහෙනම් මුලින්ම vacancies තියෙන එපා ඒවා attract කරගන්න. දැන් vacancies නැතුව attract කරගෙන වැඩක් නැහැ. එහෙනම් so you need to see what sort of vacancies. So manpower plan and the special request. එහෙනම් එකක් තමයි කොහොමද vacancies generate වෙන්නේ? ඔයාලට මතකද අපේ කලින් process එකේදී අපි කතා කරා මේ HR planning වලදී බලන්න. Then I go back to HR planning. එතනදී ඔයාලට මතකද අපි කතා කරා මෙතන අපි excess or demand එක බලනවා කියලා. Right, so I'll come to that point. Right. Here, developing the strategies for the fourth step. So having human resource supply and the demand compare. Strategy should be decided to remove the desired surplus or the deficiency of the employees. එහෙනම් මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ deficiency එකක් આવත් surplus එකක් આવත් අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. deficiency එකක් ආපු නිසා තමයි අපි මෙතනට recruit කරන්නේ. එහෙනම් මේ first process එක තමයි HR planning වලින් අපිට කියලා දෙනවා. HR planning වලින් අපිට එන idea එකක් කොච්චරක් recruit කරන්න ඕනද කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි manpower plan. හැබැයි ඊට අමතරව අපේ plan එකට අමතරව there will be special request from the managers. Managers in terms of operations management or the marketing. නැත්නම් මේ managerial function එකේ තියෙන ඕනම manager කෙනෙක්ගේ request එකක් එනකොට අපිට කියන outside the plan maybe there could be some position that they request, right? එහෙනම් එක පැත්තක් තමයි අපේ HR plan එකෙන් අපි identify කරගන්නවා සහ as per the manager request, right? Manager request. දැන් එතනින් තමයි ඔයා vacancy එක recognize කරගන්නේ. Then what you need to do? You need to study the job specification. ආවට මතකද මොකද්ද job specification? ඒක කොතනින්ද එන්නේ? That comes from the job analysis. So because if you remember job analysis, we conducted two steps, which is the job specification and the job description. එහෙනම් අපි job specification පොඩ්ඩක් study කරලා බලනවා මොනවාද මේකේ තියෙන මොනවාගේ person කෙනෙක්ට අපි recruit කරන්න ඕනේ. එයාගේ තියෙන experience qualification අපි බලනවා. සහ manager's opinion also. Then third එකට අපි එනවා which is identify the employee factors relevant to the attraction, policies of the organization, cost, time, and other. Because just because that the manager requests, maybe now the top management has informed you to limit the number of employees. So yeah, like
strategy where you're not expanding the business. So you're in a very strict labor budget. So in that manner, cost, time, and other the organization policies matters. The request process. So that also you need to think that their organization policy of recruitment. And then prepare an application form. Think that now application form use when අපි කියනවා curriculum එක නැත්නම් CV එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට employee නැත්නම් මේ possible candidate upload කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට internally application forms හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඔය සමහර book shop වල එහෙම ගහලා තියෙන මෙන්න මේ bank එකේ මෙන්න මේ organization වලට applications available කියලා. ඒතර because now when you prepare application sometimes it's easy because it's like a standard template. So once you publish the application, every possible candidate will be filling out that in a way that you can easily collect the information. Because from the other end, if they provide their own type of application on the CV, the format could be different, right? So like somehow, you can prepare the application form. So name of the employee or likewise, so all the possible details that you want to get. And selecting the way of recruitment. And I want to make a internally publish කරන්න පුළුවන්, right? Internally publish කරන්න පුළුවන්. මොකද as per the HR plan it shows that we have a surplus employees. So then why we go for the outside market whereas we can get from the inside of the organization? Because now if you think about the large entities, like when you have like a group of companies, so they could internally post this because there are a lot of importance when it comes to that part. Because employee motivation increases for some cases. For example, like there are some companies like worldwide companies, the global companies. And it companies the group of companies, MS Brandix, within the company can make a group of company product entities that a entity actually circulate internally email එකක් දාලා මෙහෙම position එකක් තියෙනවා කවුද මේක apply කරන්නේ කියලා right ඒ වගේ. ඊට අමතරව අපි බලුවොත් if you think about like audit firms such as like EY, like KPMG, like PwC, so they have like worldwide offices worldwide. So එතනදී ගොඩක් කරලා ඒකලා එතන post කරනවා. So that is also internal. So likewise, so first that is based on the policy. Maybe the policy is to get from the external, or maybe the policy is to first prioritize the internal. So then this thing you will decide whether you publish this internal or external, right? Internal ගොඩක් වෙලාවට intranet එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් internal email circulation එකක්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ internal මොන හරි platform එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේක publish කරන නැත්නම් ඉතින් manually නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් notice board වගේ වන අද ගොඩක් වෙලාවට use වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට electronically මේක circulate වෙනවා within the organization. සහ දැන් අපි හිතුවොත් possible කෙනෙක් අපිට හොයාගන්න බැරි නොත් or maybe there's no sufficient attraction from internally කවුරුත් interest නැහැ සහ no available නම් අපිට මේකෙන් කෙලින්ම external advertise කරන්න පුළුවන්, right? That's depend on the HR policy to first prioritize the internal or then move to the external. If not, you can straight away advertise in the external job market, right? So what's the other step? Yeah, so select the method, internal or external, and then you need to do the implementation and the evaluation, right? Correct. Yeah, so prepare an application of selecting the way, right? Internal or external. And implementation, applying for vacancy by individuals and the receipt of the application. Implementation internally implement කරනවා internally එන්න emails, CVs නැත්නම් සමහර වගේම internal system එකක් තියෙන පුළුවන් ගිහිල්ලා user name එකක් හදලා login එකක් හදලා එහෙම information upload කරන්න, right? There could be like system or else maybe just email address that you collect CVs. And then final evaluation. So then that you should be able to attract a pool of candidates. So this is what's happening when it comes to this process, right? First, what you need to do as the first step,
recognize the vacancies. Vacancies කියන එක අපිට ක්‍රම දෙකකින් එන එකක් තමයි අපේ HR plan එකේ කියන මෙන්න මෙච්චර vacancies ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊට අමතරව special request එන්න පුළුවන් මේ functional managers ලාගේ මෙන්න මේ position එකට අපිට කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියන එක. So there are two ways. And then you study the job specification, because in order to in order to prepare the application form, you need to know what type of requirements for this job, right? So then you do the job analysis here. And the third one, you identify the employee factors relevant to the attraction, which is the organization policy, cost, time, because sometimes maybe the requirement is quite urgent, so in that case, or maybe the whatever the time required, and preparing the application form. And fifth, selecting the way of the recruitment, internal, external. And file implementation, where you receive a set of application forms through your email or the whatever the system that you have implemented, and finally the evaluation. Correct. So guys, please can highlight the steps here, please, so get an idea about this 7-step model of recruitment process. Well, now we'll be moving to the set of explanations. Recruitment policy, right? So this is the most important factor that influences the recruitment. Apart from that, the cost, time, labor market conditions are also considered. Right? That we can. So now, what are the source of attraction or the source of recruitment? Internal source, organization එකතුලින් අපි recruit කරන්න පුළුවන් සහ external source. මෙන්න තවත් popular question එකක් exam එකේදී අහනවා, why you going for internal, what are the benefits of internal sourcing, what are the disadvantages of internal sourcing, and what are the advantages from external sources, and what are the disadvantages from external sources. I think that we have to go through. අපි මුලින්ම එමු what is internal source of recruitment. Okay, shall we write here internal source. Internal source. So then it explain attracting employees from the firm itself is the internal recruitment. From the organization itself, from the company itself, we try to attract, which is the internal recruitment. මේකට ගොඩක් අය large organization තමයි මේ විදිහට internal recruit කරන්නේ. So following are some methods for internal. එකක් තමයි job posting. Put number 1 here, please. Job posting. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් organization එකේ තියෙනවානේ සමහර magazine තියෙන පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ගේ internal newsletters තියෙන පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ගේ website තියෙන පුළුවන්. මේ විදිහට notifying about the vacancies by publishing at the firm newspaper. මේ කියන්නේ මේ අර national newspapers නෙමෙයි, organization newspapers, or maybe the newsletter, magazines, or maybe the notice board. Right? That's the a way of attracting, right? By job posting. නැත්නම් අපි කියන මේකට internal job posting කියලා. Internal job posting. Internal job posting. Right. Second one. Skills inventory. එහෙම නැත්නම් skill list එකක්. මෙතනද for the identification of the internal employees who are capable of applying for the relevant job vacancies. The usage of skill inventory prepared by the manpower planning by the internal the skills abilities. Oh, ඉතින් මේක අපි ගොඩක් අර possibly අපි maintain කරනවා list එකක්. HR plan එකේදී මෙන්න මේ employees ලාගේ තියෙන like time to time we'll be asking the employees to update their profiles. Maybe you have an internal system. So then we'll advise the employees to update their profiles. Then for the join with the අපිටම කෙනෙක් තාම undergraduate තමයි join වෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් graduate or maybe another professional course. In time to time he or she can upload their information. So එතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් මේ possible කෙනෙක් ඉන්නවාද කියලා. ඒතකොට එතනදී they do not like directly apply, but we go and talk to them. So we have review their profile and this matches with our requirement. Will you be able
to apply, or maybe you interest in applying. So we can talk to them. So that's the way the skill inventory list එකක් maintain කරන්න පුළුවන්. Other one is intranet. මම මේක පැහැදිලි කරා වගේම අපි දන්නවා what is intranet, that is a not internet, so your internal system ගොඩක් ලාට organization එක ඇතුළේ තියෙනවා intranet එකක්. ඉතින් whatever the internal circulations share කරන්න. ඉතින් එතනදී calling for the application through publishing the advertisement about the job vacancies in that intranet. So it should be intranet, not the internet. If it's like something like Yammer, maybe the internal social media platform එකක් තියෙනවා. Fourth one are referrals from internal employees. So recommending the acquired individuals like one's associate and the relations by the current employees. මෙතනත් අපි internal method එකක් කියන්නේ referrals from the internal. Internally කෙනෙක් සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ relations ලා වෙන්න පුළුවන්, friends වෙන්න පුළුවන්, or maybe they are known contacts. ඒගොල්ලෝ recommend කරනවා. So I know a person like this, so just send the CVs, things like that. So that could be a internal referrals program for the internal employees. Then we are come to the succession plan, which is the formal documents are maintained in a firm with regard to the facts like the qualification, experience, and seniority of the employees. When a vacancy arises, the next most suitable individual will be used for it. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒවා government organizations ඒ වගේ දේවල් වලදී අර succession plan එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මොනවාද what we call these අර මොන රජ කාලේදී දැන් අර in England or UK what practice නේද? දැන් queen passes every night ඊට පස්සේ ඉන්න කෙනා කලින්ම දාන්න. ඒ වගේ plan එක කියන අර first in order to the throne නේද? second in line to the throne. මේ විදිහට plan එක හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මෙයාගෙන් පස්සේ මෙයා පස්සේ ගන්න. ඒ විදිහට ඒ senior level එක කරන සමහර position වලට you maybe already plan එක හදලා තියෙනවා. අපි හිතමු organization එක අපි හිතමු example එකක් අපි දැන් central bank එකයි ගත්තොත් සමහර ඒ වගේ position එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්න mainly governor, right? ඊට පස්සේ maybe deputy governor මේක plan එක governor අයින්නවා ඊළඟට එන්න එක්කෙනා මෙයා based on the seniority and experience. ඒ විදිහට කලින්ම plan එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් organizers. That is also a way of internal recruitment, right? මේක ගොඩක් වෙලාවට traditional organization වල තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්, not in a modern organization. Correct? Well, so then අපි චුට්ටක් කතා කරමු sources නේ. අපි කියවා internal and external. So we shall highlight this subtopic. අපි බලමු internal recruit කරොත් ආට මොනවාද තියෙන advantages. I think මේක directly employee motivation එකට link වෙනවා. එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම yes ඒගොල්ලෝ motivate වෙනවා because they see the possible chance. සමහර දැනට ඉන්න employee කෙනෙක් එයා bored වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා fed up වෙලා ඉන්න පුළුවන් current role. So seeking a internal opportunity. So this is a good one, right? Or maybe their career management. So they really motivated because when the internal recruit, because they believe that they also have a chance to apply for positions, and this create a good labor relationship, which means a good relationship between the company or the organization with the employee, right? The relation between the employer and the employee, and easy to retain the most suitable. Like example like the main hitan දැන් කෙනෙක් අපි හිතමු example like විදිහට manager අපි හිතමු finance manager. The finance manager පස්සේ ඉන්න අපි හිතමු deputy finance manager. දැන් මේ finance manager එක promote වෙලා හරි එයා අයින් වෙලා හරි ගියාම දැන් මෙයා හිතනවා මට මේ position එක ලැබෙයි කියලා. හැබැයි මොකද කරන්නේ organization එක external recruit කරලා එක්කෙනෙක්ව මෙතනට ගෙන්නනවා. ඒතර මොකද මෙයා හිතන්නේ නේද අනිවාර්යයෙන්ම එතනදී පොඩි නේද motivate වෙන්නේ නැහැ. So he will like so things like that because maybe he expecting this position. එතකොට සමහරලාට දැන් මෙහෙම externally ආව කියලා මේ ඇතුලේ තියෙන process දන්නේත් නැහැ. සමහරලාට මෙයාට මිගිලා මෙයාට initial training එකක් එහෙම නැත්නම් explain කරන්නේ මෙන්න මේව තමයි happening. So එතකොට really employee ගේ motivation එක නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? මේ නිසා internally අපිට අනිවාර්යයෙන් මේක බලන්න වෙනවා employee
motivation and to maybe prioritize the internal employees, directly related to the employee motivation. What else? And the reduction in the cost of the attraction then මේ පොසිෂන් එකට එළියේ කෙනෙක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යාට දෙන්න ඕන සැලරි ලෙවල් එක වැඩි. ඉන්ටර්නල් කෙනෙක්ව ප්‍රොමෝට් කරලා ගත්තොත් ඉතින් ඔයාට cost එක පැත්තේ ටිකක් අඩුවට ඒක. So that really gonna be a factor because of the labor market conditions. මෙයාට මේ පොසිෂන් එකට දෙද්දි සමහරවිට there are some situations just giving the position but not the salary increment and the benefits. For the same salary, he'll be working maybe for a couple of months. That's pretty strategic. The organization වල කියන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරි. දැනට අපිට මේ මැනේජර් අයින් වෙලා ගියා. මෙයා අයින් වෙලා මේ පොසිෂන් එක වෙයි කරන්නේ. එතකොට මේ deputy finance manager මේ පොසිෂන් එකට ගියා. හැබැයි ගෙනල්ලා කියනවා අපි ඔයාගේ salary benefits මුත් වැඩි කරන්න අපි දෙනවා ඔයාට 6 months time. මාස 6ක කාලයක් දෙනවා. ඒ well perform කරොත් මේ පොසිෂන් එක අපිට ඔයාලට full permanently ඒක offer කරන්න පුළුවන්. ඒතර අර මේ මාස 6 අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා he or she will be working hard to get this position. එතන එක පැත්තකින් 6 months වෙනකම්ම ඔයාලට මේ employed ගෙවපු salary එකකින්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ වගේ benefits සහ මෙතන confirm වුණාට පස්සේ ඔයාට අර externally recruit කරන තරම්ම cost එකක් යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම cost benefit එකක් තියෙනවා internally obviously for the less cost that you can replace the existing employees for different roles, different positions. External ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම cost එක වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි අපිට කියන්න මෙතන run off advantage. And increase the loyalty and the dedication of the employees. අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගත්තාම එයා හිතන හරි okay මට chance එකක් lot of opportunities are there, so they will be loyal for the organization and their dedication level will be increased, right? And reduction in time spent for employee induction. එතකොට induction training ඒව ලොකුට අවශ්‍ය වෙන මොකද මේ existing employee කෙනෙක් යාට he can just continue the work, right? Correct. Very good. Okay. I think one OIT ටික තමයි අපිට possibly ගන්න පුළුවන් advantages of internal supply නැත්නම් internal employee for the recruitment. Well, අපි එමු එහෙනම් disadvantages පැත්තට. Disadvantages from internal. ඉතින් හැම එකෙම වාසිය අවාසිය තියෙනවා. එකක් තමයි මේ modern knowledge එක එන්නේ නැහැ. අපි මේකට කියන new blood කියලා. organization එකට new blood අවශ්‍යයි සමහර වෙලාවට. දැන් අලුත් කෙනෙක් කියද්දී අලුත් අදහස් නේද? එහෙම තියෙනවානේ. ඒතකොට maybe from a different organization. So ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන මේ new blood එකක් කියනවා කියලා organization එකට. ඉතින් ඒ විදිහට modern වෙනා පොඩ්ඩක් එළියෙන් කෙනෙක් ආවට පස්සේ ඉතින් ඒක වෙනසක් to the organization. Not like the same people being promoted always. For some time, that could be a really good thing, right? Coming the new blood to the organization. Right. So what else? Chances of recruiting the most suitable individuals are being less. Then internally, recruit කරලා තමයි අවශ්‍ය සරල උදාහරණයක් කියන්නකෝ. අපි තමයි මේ position එක vacant. මේක internally circulate කරා. Internally circulate කළා ඔයාට attract කරගන්න පුළුවන් උනේ දෙන්නෙක් විතරයි. අපිට මේ දෙන්න තමයි internal. Only 2 CVs, only 2 applications. හැබැයි ඔයා මේක job market එකට එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක publish කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම job website එකක top jobs වගේ මොනවා හරි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම hundreds of CVs එනවා. right? හරිද? එහෙනම් මෙතන දෙන්නයි අපිට මෙතන externally ඇවිල්ලා තියෙනවා 6 දෙනෙක්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මම නියසාල example එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙන range එක වැඩි. Right? So there are a lot of talented people outside the obviously, right? අනිවාර්යෙන්ම organization internally වඩා outside එකේ තියෙන ඒ possible candidates ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලට
ගොඩක් talented pool එකක් create කරගන්න පුළුවන් externally recruit කරත් internally කරනට වඩා more applications, more talented people are outside the organization. I think that is also one of the disadvantage එකක් වෙනවා internally ගත්තොත් මොකද externally ඊට වඩා talented සහ external employees ලා නැත්නම් possible candidates ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒ chance එක miss වෙනවා. ඒ වගේම creating an unnecessary competition among the existing workers සමාජයට දැන් අර position එක vacant වුණාට පස්සේ ඔයාලට හිතෙන්නද ඒක ඊළඟ එක ගන්න තරගයක් එනවා කියලා internally ඇතුලේ that could happen, right? And also incurring a high cost for training, yeah. And also innovations don't flow. Yes, you can have a new blood in the hustle. Right. Let's have our additional point add. Shall we add an additional point, please? Shall we add this point? So it says the fact that avoids new blood, retains all blood in breeding. Practice that juniors follow the same things done by the seniors. ඒතර අර මං කියවා වගේ දැන් එතකොට අර කලින් හිටපු මැනේජර් කරපු දේම තමයි අරය කරන්නේ. ටිකක් අර ඉනෝවේටිව් වෙන්නේ නැහැනේ. right? මොකද එයාව ඉන්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ එයාගේ ඉහළ හිටපු එකනේ. එයා ඉන්නොත් අරය කරන්නේ එයාගේ කරපු දේවල් like අර ක්‍රියේටිව් අලුත් දේවල් කියන එක ටිකක් වෙනස් වීමක් වෙනවා. So that's what එතන කියන්නේ අර practice that juniors follow the same thing. එතකොට සීනියර් අයින් වෙද්දි ජූනියර් එතනට එනවා කියන්නේ ජූනියර් කරන්නේ අර සීනියර් කරපු දේවල්ම තමයි. ඒතර අලුත් දෙයක් change එකක් නැත්තම් innovative කියන එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා. So that's what this point explain. Well, so let's move to the external recruitment. ඉතින් ඒකෙත් වාසි අවාසි ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. Right. So let's there's an explanation.
external recruitment is the attracting application from the post for the firm from the outside the firm. ඒ කියන්නේ job market එක කියලා අපි කියන job market එකෙන් possible candidates අපි attract කරගන්න applicants ලා, right? So I think there are a few examples. අපි දන්න දෙයක් මේක electronic media වල post කරන්න පුළුවන්, internet web pages for jobs like top job page and all. Right, there are websites, you know, so probably you'll be seeking jobs. So this is one of Sri Lanka's largest job site. So if you see this, a lot of organizations publish these jobs in this one, Top Jobs LK, right? So if you see here, right, a lot of categories are there, from IT to accounting, auditing, banking, sales and marketing, HR training, corporate management, office admin, even civil engineers, IT sector, customer relations, logistics, sitting all with the better example like the accounting, auditing. So you can see all the current job market vacancies. This is one of the leading websites. You might have heard maybe before, like topjobs.lk. So again, there's something like expressjob.lk. Those are like two leading websites in Sri Lanka. So likewise, if you see the globally theme websites, you know, like Indeed.com. So likewise, you can see here, you know, based on like business management, IT, school leavers, accountancy, finance. So they're like job vacancies like this. So you can use one of those leading leading job sites for you. Even like something like even Ikman.lk, that's also you can see the job advertisement. You know, we did a internet web pages වල වල දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම through past employees, right, external recruitment එකක් අයින් වෙලාගේ employees ලාගෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ආපහු. So through education, professional vocational institute සමහරට ඔයගොල්ලෝ දාන job fair වගේ ගොඩක් වෙලාට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ contacts වලින් ගොඩක් වෙලාට jobs ගන්නවා ඒ විදිහට. Maybe like an MOU signing up in a memorandum of understanding. So universities ගොඩක් වෙලාට higher education institute, so එතනින් links හම්බ වෙනවා. Job agencies තියෙන බලන්න දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට foreign employment වගේ job agencies තියෙනවා. So you go to job agency and they find jobs, and through professional associations like maybe like Chartered, ACCA, CIM මෙතර ඒ වලත් තියෙන jobs ඒගොල්ලන්ගේ sites වල job post කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ job fair, job exhibitions ගොඩක් වෙලාට conduct කරනවා. So through higher education institutes, so then you can recruit. I think I think other ගොඩක්ම recruit like maybe pages from a LinkedIn වගේ. So you know what is LinkedIn? So that's one of a platform for professionals, so that you can recruit people. And also there are like people called like recruitment specialists. අපි ඒගොල්ලන්ට ලස්සන word එකක් කියන headhunters ලා කියලා. අපිට මොනාරි specific person එකකට අපි කෙනෙක් අවශ්‍ය නම් අපි ඒ head hunter නැත්තම් අපි කියන recruitment specialist කියලා. ඒතර එයාත් නම් අර broker කෙනෙක් වගේ. So එයාගේ possible contacts එක එයා කොහොම හරි ඒ role එකට ගැලපෙන කෙනෙක්ව හොයලා දෙනවා. ඉතින් ඒ head hunter එකත් අපිට use කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් head hunter use කරන්නේ ගොඩක්ම key සහ top position වල. අපිට company එක CEO කෙනෙක් සාමාන්‍ය අර ඒ වගේ position වලට මේ වගේ jobs advertise කරන අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. ගොඩක් වෙලාවට through job head hunters තමයි ගොඩක් වෙලාවට key position like CEO, CFOs ඒ වගේ position වලට apply කරන්නේ. ඒ වගේ position වලට කට්ටිය හොයාගෙන ගොඩක් වෙලාවට through this recruitment specialist. Correct. I think one of there are methods of external recruitment. I think after බලමු the advantage of external පැත්තේ ඉනම් ability to attract individuals with new knowledge, මම අර කිව්වා වගේ new blood comes to the organization, and also ability to recruit the most suitable individuals for the posts. මොකද ඔයාට එන application ප්‍රමාණය වැඩි,
internally දැම්මොත් අපි හිතමු application 100ක් විතර එනවා අඩුම තරම 100ක්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් what you call these internally ආට එච්චර ප්‍රමාණයක් නැති බැති ඒ නිසා අර most suitable ම කෙනා ආට internally ගන්න පුළුවන්. And the reduction in the cost of training and development in the recruitment of trained labor taking place. So සමහරවිට a position එකටම හරියන කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන්. So that also that will reduce the trained labor taking place. But it is sometimes maybe unlikely to happen. But maybe you can select, but it will consume time. Select the most suitable person for all the requirements matches. So then no need of giving the training, they can straight away start working. That also possible, but it will take time to find that 100% matching matching person for that vacant role. So here we come to the disadvantages. The අරකම අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ අර existing අයව motivate වෙන එක අඩු වෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ බලන අයියෝ මට chance එකක් දුන්නේ නැහැ. මේ එළියේ කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා මේ position එකට දැම්මා කියන අදහස. එතකොට lack of motivation for the existing employees. Increase the cost of attraction අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මෙතනදී දැන් ඔය job advertisement websites වලට එම publish කරන ලොකු cost එකක් යනවා. ඒතර ඒවට advertising marketing cost එක advertising cost එක ඉතින් ඒ වගේම job fairs ඒ වගේ යනවා. ඒතර තව cost එකක් තියෙනවා. right එතකොට maybe job agencies වලින් ගන්න සමහරට ඔයාලට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න වෙනවා මේ commission එකක්. ඒ වගේම head hunters ලාට ඒගොල්ලන්ගේ fees දෙන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ යන්නේ මේ head hunters වගේ 1 month salary එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට organization එක හොඳ පුද්ගලයෙක් හොයාගත්තොත් මේ එයාගේ 1 month salary එක තමයි head hunter ගේ fee එක. සමහර ගොඩ ලොකු fee එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දුන්නේ salary එක 500,000 වගේ ගන්න කෙනෙක් නම් ඒතර ආයි එහෙම කෙනෙක් හොයලා දුන්නොත් ඒ විදිහට ඔයාලට ඒ fee එක ලැබෙනවා. So things like that. So there are a lot of cost elements when you recruit externally. So that also matter. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ කොහොමද demand කරන වැඩිපුර ඒතර salaries උත් pay කරන්න වෙනවා. And also consume more time for attraction. මං කියවනේ ඉතින් මේක අර overnight කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු මේ මොන හරි position එකට දැන් මොකද සමහර මේ job advertisement වල තව බැලුවොත් මේ ඒකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් views ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේ job advertisement කී දෙනෙක් view කළාද කියලා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට මේකට ලොකු effort එකක් දරන්න වෙනවා. එකක් තමයි දැන් recruitment වලින් පස්සේ ඊළඟට selection මේ short list කරන්න වෙනවා. CVs අපිටම email දැන් අපිටම දැන් top jobs වගේ advertisement කරලා දවස් දෙකක් ගිහලා mail එක check කරාම email සමහරට 500ක් 1000ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඉතින් ඒවා කොහොමද එකින් එක බලන්නේ CVs බලන්න වෙනවා application review කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් time consuming. ඉතින් time කියන්නේ cost, right? කාලය කියන්නේ cost එක. ඉතින් time cost එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද internal HR එක මේකෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ විදිහට කවද අපි හරි pool එක create කරන්න කියලා. So that will consume much time. What else? So it may be adversely affect the employee-employee relationship. Yes. Well, so guys, I'll be clear up to this point. Recruitment, attraction. මතක තියාගන්න තාම කාවත් organization එක ගත්තේ නැහැ. But you created a possible pool of people. Well. So we'll come to this part as I make a lecture prepare the job advertisement for the recruit. The job advertisement is internally externally circulate. You need to prepare this in order to attract. So the document prepared including the required particulars of for attracting individual to the organization can be introduced as a job advertisement. Newspapers or internet වල මේක දැකලා තියෙනවා job advertisement. අපි බලමු දැනට market එකේ දාලා job advertisement කීපයක් open කරලා ඒකේ තියෙන characteristics මොනවාද, how we can identify. ඉතින් මොනවාද මේක ගොඩක්ම තියෙන්න ඕනේ.
position එක. So maybe vacancy for post of accountant, right? Post of finance manager, post of HR manager. So like by the title and the name of the firm අනිවාර්යෙන්ම company එක නම තියෙන්න ඕනේ. Maybe sometimes the age limit would be there. සමහර age limit එක upper and what do you call this the age range should be there. සමහර question වල කියනවා like above range එක විතර below range එක විතර maybe some higher key position, maybe like you try to recruit some kind of matured person, so things like that. Service conditions, professional qualification, experience, salary scale. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ නම් salary scale ගොඩක් දානවා අඩුයි advertisement එකත් එක්ක. හැබැයි when it comes to the government, maybe some portion ගොඩක් වෙලාවට salary scale එක job advert එකේම mention වෙනවා, but අපි දැන් බැලුවොත් ඉතින් ගොඩක් sector applicants වල එහෙම ගොඩක් වෙලාවට salary scale එක දාන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දාන්නේ competitive salary විතර අර based on the candidates experience and qualification එයාට demand කරලා අරගොල්ලෝ ඒකට satisfy එතන agree වීමක් වෙනවා. ඒක තමයි what actually happens. But maybe for some portion කෙලින්ම salary scale එක දාන්නත් පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ some pictures වගේ වල දේවල් include කරන්න පුළුවන්. Prepare job advertisement එකකින් ඉතින් lazy වැඩක් නේද? newspaper, internet, television, radio, government gazette නම් ගොඩක් වෙලාවට government gazettes, posters, notice board, leaflet ඒ වගේම අද නම් ගොඩක් වෙලාවට social medias publish කරනවා. right? ඒගොල්ලන්ගේ මොනාරි web like maybe Facebook page ඒ වගේ දේවල් වල selection method. right? අපි ගිහින් පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද මේ job advert එකක මොනවද අපිට දකින්න පුළුවන් කියලා practically. right? So what else? හරි. අපිට Pizza Hut එක vacancy එකක් දාලා බලමු. management training island wide Pizza Hut. yeah, so you can see company ගැන කියලා තියෙනවා. so Gamma Pizza Craft තමයි ඒගොල්ලන්ගේ franchise ශ්‍රී ලංකාවේ. it's all the franchise of Pizza Hut and Taco Bell Sri Lanka. Taco Bell Pizza දෙකම කරන Gamma Pizza Craft. ඉතින් organisation ගැන පොඩි intro එකක් තියෙනවා. ඒක අපි කතා කරා. සහ title of the post බලන්න ආගේ තියෙන title of the post, so management training island right. ඊට පස්සේ qualification තියෙනවා. ideally fresh graduate having completed university degree or විදිහට තියෙනවා. So then full part-time experience working in international restaurant brands will be an added advantage. The අවශ්‍ය skills ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට මේකල දාලා තියෙනවා. අපි තවත් advert එකක් අරන් බලමු. Intern finance Haley's group. well Haley's advantage or the company ගැන පොඩි intro එකක් තියෙන මුලින්ම. right? ඊට පස්සේ title එක intern finance, job responsibilities, candidate profile, right? yeah, so I think ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ job advert එකක. so let's say another one, so business analyst of MS Holdings. So company ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා, key responsibilities, qualifications and experience. well so that's about it.
Well, okay, so let's move to the selection part. Selection. Right. දැන් මොකද්ද කරන්න හදන්නේ ඔයා? දැන් ඔයා attraction එක කරා. ඔයා attract කරගත්තා. කොහොමද attract කරගත්තේ? Internally හරි, external හරි. ඔයා කොහොමද මේක publish කරලා දැන් series ටිකක් ඔයා එකතු කරගත්තානේ. නැත්තම් collection of applications. Right? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ඔයා මේ pool එක හදලා තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්න වෙන්නේ? දැන් අපි හිතමු business analyst කියන position එක. දැන් මම අර වල කලින් පේන්නේ job advert එකක්. සමානලේ job advert එකේ දාන number of positions ගොඩක් වෙලාවට එක්කෙනෙක්ද දෙන්නෙක්ද ඒ වගේ. දැන් සමානලට අපි අර කලින් බලපු advert එක දැක්කද අර management trainees island wide නේ. ඒතකොට එතනදී ගොඩක් වෙලාවට multiple positions තියෙන්න පුළුවන් මේකනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමානලට maybe හැම outlet එකකටම management trainee කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ සමහර positions ගොඩක් වෙලාවට දැන් interns වගේ ගත්තොත් සමන දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ව recruit කරනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොම නමුත් අපි හිතමු මෙතනින් අපිට තියෙන vacancies දෙකයි කියලා. business analyst, the position of business analyst අපේ requirement තමයි 2 positions. අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්න අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක CVs applications මේකට එනවා. හරිද? අපි හිතමු මේ විදිහට අපි මේ සෙට් එක ගම internal කියලා. right? internal external ඔය විදිහට කොහොම හරි ඉන්න පුළුවන්. correct? හරි දැන් අපිට මොකද කරන්න වෙන්නේ එහෙනම්? අපිට මේ ඔක්කොම අපි තම series ඔක්කොම 50ක් ඇවිල්ලා දෙන්න. අපිට 50ක් recruit කරන්න බෑ. So we don't need 50 business analysts. We don't need 50 interns. We don't need 50 accountants. Right? So maybe just 1 or 2 or maybe the depend on the one. කොහොම නමුත් අපේ vacancy ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් වැඩියෙන් අපිට CVs එනවා applications එනවා. එහෙනම් selection කියලා කියන්නේ මොනවද? මේ attract කරපු අයගේ select කරගන්න මෙන්න මේ key person එක නැත්නම් short list කරගන්නවා ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි කොහොමද මෙතන ඒ කියන්නේ count එක කොහොමද අඩු කරගෙන ඔයාට මේ exactly suitable වෙන කෙනා කොහොමද හොයාගන්නේ? Now, out of the possible candidates, how you can find the most suitable. Now, may I suitable තමයි මොන හරි requirement එකක් නිසා apply කරලා තියෙන්නේ. now මෙතනින් කොහොමද most suitable person අපේ requirement එකට අපි ගන්න කියන එක තමයි selection එකේදී වෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද explanation එක දීලා තියෙන්නේ කියලා. when it comes to the process of selection. recognizing the best applicants. අර දීලාගෙන් හොඳම අයව තෝරගන්න වෙනවා. So recognizing the best applicants to fill the vacancies. මොකද මම අර කිව්වාගේ vacancies ගොඩක් නැහැනේ. එහෙනම් තියෙන vacancies දෙකයි. එහෙනම් කොහොමද මේ recognizing the best applicants to fill that 2 vacancies from those who were attracted. නම් අර pool එකෙන් අර list එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තෝරගන්න. ඒක තමයි best applicants ලව ගන්න වෙනවා. right? So there are few methods. ඉතින් මොනවාද usually ආට මුලින්ම පුළුවන් නේද මේ application evaluation එක නැත්නම් අපි කියන CV analysis එක. එතකොට එතනදී එකපාරින්ම අයින් කරන පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. අපිටම කෙලින්ම මොනාරි ඒ application එකේ errors මොනවා හරි තියෙනවා නම් හරියට fill කරලා නැත්නම් කෙලින්ම එතනම reject කරනවා. ඒ විදිහට අපිට ටික ටික මේක අපි කියන short list කරන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට එකපාරම මෙතනින් දෙන්නෙක්ව ගන්න බෑ. අපි මේක ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා දෙනවා කෙලින්ම අයින් කරනවා. සමහරට ඒ විදිහට අපිට key criterias මත මේ විදිහට එකින් එක අයින් කරගෙන අපිට short list කරගන්න වෙනවා මුලින්ම. so ඊට පස්සේ තමයි අපිට කොහොම හරි මොකද අනිත් එක අපි ගත්තොත් දැන් another එක ක්‍රමයක් තමයි interview conduct කරන එක. දැන් interviews is not possible නේ. අපිටම application 150ක් 200ක් විතර ඇවිල්ලා. ඒතකොට 200 දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරන එක not possible. right? එතකොට ඒක ලොකු කාලයක් යනවා. එතකොට it's not gonna really work. right? ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉන්ටර්විව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ limited ප්‍රමාණයක්.
maybe maximum 10ක් 15ක් අපිට position දෙකක් නම් ඇත්තටම 10ක් වගේ තමයි ඉන්ටර්වියු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද අපිට මේ ඇප්ලයි කරපු හැමෝම recruit ඉන්ටර්වියු කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට සිද්ධ වෙනවා application review එකක් කරන්න කරලා කොහොමරි මේ විදිහට කට්ටියව short list කරගන්න interview purposes වලට. Right, so we'll see what are the methods that we can use to select the best applicants, select the best applicant out of those list of applicants. එහෙනම් මම කිව්වාගේ application review එකක් කරන්න පුළුවන්, application evaluation එකක්, interviews conduct කරන්න පුළුවන්, IQ test දෙන්න පුළුවන්, personal test, practical test, medical test, background අපි මේකට කියනවා BGV කියලා, background verification කියලා. right, ඉතින් මේ විදිහට අපි බලනවා කොහොම නමුත් අපේ expectation තමයි කොහොමද මේ list ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන අපේ best applicants අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. right, ඉතින් බලමු අපිට තව මෙතන explanations කීපයක් දීලා තියෙනවා. guys අපි මෙතන පොඩ්ඩක් ලියාගමු application evaluation එකින් එක ඔයාලට explain කරලා තියෙන මෙතන. so මෙතන application evaluation, the description that candidate sends to firm for the job vacancy by mentioning his qualifications and the feasibility is known as application. So through such application, accessing the appropriateness and accordingly selecting the most suitable person can be done. Here the selection is done according to the details provided in the application without seeing the person. Now after CV එකේ application එකෙන් අපිට පුද්ගලව පේන්නේ අපේව අපි physically ආව interview කරන්නේ නැහැ. එයා දීලා තියෙන information අපි හිතනවා මේව හරියි කියලා. Based on that කොහොමද අපි ඒ count එක අඩු කරගන්න try කරන එක තමයි application. දැන් අනිත් එක කියන්න ඕනේ මේ single method එකකින් අපි recruit කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ application evaluation එකකින් කෙනෙක්ව තෝරගන්නේ නැහැ. අර පැහැදිලි මම මේ කියන දේ. ඒතර we use different methods to select. So first එක තමයි application evaluation. එතන කීපදයක අඩු කරගන්න. අපි තුමු මේ 50ක් අපිට attract වෙලා නම් සමහරවිට අපි මේකේ count එක අඩු කරගන්න පුළුවන් 20කට. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔන්න අපි කරා application analysis එකක්. සමහරවිට ඊළඟ අපිට පුළුවන් පොඩි exam එකක් conduct කරන්න. මොනවාරි ටෙස්ට් එකක් දෙන්න. ඒතර ඉන්ටර්විව් නෙමෙයි ඔක්කොම එක දවසේ ගේනවා. මම හරි පේපර් එකක් දීලා මොනවාරි IQ ටෙස්ට් එකක්. ඒතර ලේසි. ඒතර 20 දෙනෙක්ට මේක දෙනවා. එතනදුත් අපිට සමහරට අනිවාර්යෙන් පාස් මාක් එකක් දාලා අපිට පුළුවන් මෙතනදි සමහරට තව 10ක් අයින් කරගන්න. තව 10ක් අයින් කරගත්ත එක්සෑම් එකේ. maybe ඊට පස්සේ අර background verification කියලා දීලා තියෙන details හරිද කියලා අපි ගොඩක් check කරනවා. සමහරවිට ඔය degree certificates ඊට පස්සේ professional qualification experience ඒ වගේ සමහරට fake letters උත් submit කරන්න පුළුවන්. දැන් වැඩ කරපු නැති තැන් වලින් සමහරට service letter දීලා. ඒතර අපි ඒවා confirm කරලා HR-එන් call කළාම ඒක අපේ reference කියලා දාන්න. එතකොට අහන මෙන්න මේක වැඩ මේ විතර වැඩ කළාද ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් යාගේ ඒ certificates ඒ දේවල් verify කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් police reports ඒ වගේ දේවල් උත් අවශ්‍ය වෙනවා. So especially කලින් organisation එකේ service letters ඒ වගේ දේවල්. එතකොට සමහර එතනින් අපිට තව දෙන්න තුන දෙනා අයින් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි එනවා කොහොම හරි දැන් අපේ count එක සමහරට maybe 6ක් වෙලා කියලා. Now it's possible. එහෙනම් දැන් අපි මේ 6 දෙනාට interview call කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා 6 දෙනෙක්ගේ 6 දෙනෙක් interview කරන එක possible සහ එතනින් දෙන්නෙක්ට අපි select කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ selection methods අපි එක approach එකක් විතරක් නෙමෙයි use කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම we use multiple approach when it come to the selection process. The interview එකත් අපිට interview කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර දැන් ඔය management trainee දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් central bank ඊට පස්සේ සමහර other leading banks ඒගොල්ලෝ recruit කරද්දී interview process එකත් right. The example like the commercial banks. The commercial bank ඒගොල්ලන් යන management training programs right, MT programs. The central bank MT program. The අපි ගත්තොත් example like the commercial bank MT program එකට island wide ඒගොල්ලන් මුලින්ම application call කරනවා. So application selection එතනින් ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා ඒගොල්ලෝ කරන exam එකක් ඒගොල්ලෝ conduct.
right? So exam එකක්. හරි? exam එකක් conduct කරලා හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? එතනින් first interview call කරනවා. first interview, right? ඒ කියන්නේ first HR interview එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ second interview තියෙනවා. second interview, right? ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ third interview, which is a workshop එකක්. ඒ කියන්නේ අර පොඩි team activities එහෙම කරන්න දීලා ඒ වගේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අනිත් skills බලනවා. ඊට පස්සේ තමයි එතනින් final interview. ගොඩක් වෙලාවට මුළු ලංකාවෙම ගොඩක් වෙලාවට 10ක් 12ක් වගේ තමයි recruit කරන්නේ. සමහරට මෙතන application 1005 plus වෙන්න පුළුවන්. සමහරට 1500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් 10ක් වගේ recruit කරන්නත් පුළුවන්. සමහර maybe ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට වල පේනවා process එකේ යන විදිහ. Right? So not always following one method. It's a collection of approaches they follow to select the best out of this pool of candidates. හරි අපි බලමු මොන application evaluation එක ගැටලුවක් නැහැ. Interview selection the selection method of the exchange of ideas එක පොඩ්ඩක් දාගන්න. ideas මෙතනින් කයින් කරන්න. face to face between the candidates. එතන ගොඩක් වෙලාවට face to face දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය COVID සහ අදටත් ගොඩක් වෙලාවට සමහර organisation Zoom එකකින් වගේ ගොඩක් වෙලාවට interview conduct කරනවා. නමුත් ඒකත් ඉතින් face to face තමයි. Between the candidate and the examine the board takes place meeting the most suitable candidate for the job for the interview method. ගොඩක් වෙලාවට interview එකේ panel එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ. board of panel එකක් ඉන්න එතනදී interview වල ප්‍රශ්න අහලා ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. intelligence quotient එක නැත්නම් අපි කියනවා IQ test එකක් ගොඩක් වෙලාවට conduct කරනවා. right? the testing ඉතින් එතනින් ගොඩක් වල applicants ලා අයින් කර ගන්න පුළුවන්. personality test ඉතින් මේ විදිහට the testing used to measure the attitudes, passion ඒ වගේ දේවල් මම කරා workshop වගේ දේවල් right? සහ practical test එකක් දැන් අපිට මොන හරි data processor කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් අපිට වැලුම් හරි driver වගේ question එකක් ඊට පස්සේ මොන හරි graphic designer ඉතින් යාට මොන හරි jobs ටිකක් දීලා යාට practical test එකක් අපිට accountant කෙනෙක් මොන හරි preparation of a report මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් අපිට පුළුවන් practical test එකක් දීලා බලන්න. සා medical test ගොඩක් සමහර position වලට තියෙන ඕනේ medical fit අපිට මොන හරි coach කෙනෙක් trainer කෙනෙක් gym instructor කෙනෙක් ඒ වගේ ඔබලා forces වගේ ගොඩක් වෙලාවට navy air force අනිවාර්යයෙන්ම medical test තියෙනවා. So things like that. And the background test එක ගැන මම චුට්ටක් කියන්නම්. The special testing conducted to disclose the personal background of the job candidate. The family background, education, professional, financial, social background will be investigated. So, for example, police officer කෙනෙක් බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ යාගේ කොහොමද ගොඩක් ගිහිලා බලනවා ඒ ගමෙන් හරි කටේ අහනවා මෙයාව දන්නවද මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද අර ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ positions වලට right? So like the background verification they do. So for the post of top level management, may ගොඩක් වෙලාවට මේ background verification එක කරනවා. Well, අපි බලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ recruitment process එකේදී අපි මෙන්න මේ recruitment selection methods උත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පොඩි hierarchy එකක් බලන්න පුළුවන්. I'll share that with you guys. අපිට පොඩි note එකක් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මොකද අර මුලින්ම medical test කරන්නේ නැත්නම් පැහැදිලි නේ. දැන් 1005 candidates අර medical test කරනකොට ලොකු cost එකක් යනවා පැහැදිලිද? ඒතර මුලින්ම කරන්නේ අර application evaluation. ඒ විදිහට ඒක පොඩි hierarchy එකක් තියෙනවා.
rejection කියන එක අපේ නැති application evaluation එකේදී අපි තුමු ඔයාට attract වෙලා තියෙනවා application 1005 කියලා. හරි එහෙනම් application evaluation එක කරන්න වෙනවා 1005. ඊට පස්සේ එතනදී ඔයා ටෙස්ට් එක නැත්නම් එක්සෑම් එකකට ගෙන්නන්නේ සමහර විට 1000ක් වෙනවා. 1000ක් නේ අපි දුන්නේ 750ක් කියලා කියනවා භාගයක් කොහොම හරි ඉවැලුවේට් කරලා අයින් කරගන්න. 750ක් එක්සෑම් එකට ගෙන්නවා. සමහරට එක්සෑම් එකෙන් අපි හිතමු ගන්නවා ඉන්ටර්විව් කරන්න සමහරලාට අපි හිතමු 80ක්. අපි හිතමු පොසිෂන්ස් වැඩි කියලා අපි හිතමු මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් කියලා. අපි හිතමු මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් කියන පොසිෂන් එක අපි හිතමු මේ කම්පැනි ප්ලෑන් කරනවා 15 දෙනෙක් ගන්න. 15 දෙනෙක්. ඒතකොට 80ක් ඉන්ටර්විව් කරන එක ගැඹුරක් නෑ. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම කොච්චර ඉන්ටර්විව් ප්‍රමාණය ඩිසයිඩ් වෙන්නේ කොච්චර වේකන්ස් තියෙනවද? දැන් අපි එක්කෙනෙක් නම් පොසිෂන්, ඒ කියන්නේ වේකන්ට් පොසිෂන් එක්කෙනෙක් නම් අපි 80ක් ඉන්ටර්විව් කරන්නේ නෑ. Right? You get a sense of it, right? So මෙතන 15ක් නිසා 80ක් possible things like that. අපි තුමු ඒ විදිහට. So maybe එතනින් background verification investigation කළා තව සමහරකට මෙතනින් 30ක් විතර කය හැලෙනවා මෙතන. ඉන්ටර්විව් එකකින් ඒ කියන්නේ 50ක් හැලෙනවා. ඒතර 30ක් මෙතනට යනවා. සමහර මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකකින් ඒකිනුත් ෆේල් වෙලා සමහර එකෙන් භාගයක් අයින් කරනවා. ඒතර අන්තිමට වඩා 15ක් විතර වෙනවා. ඒ ඔය විදිහට මේ විදිහට මේක පිළිගන්න. right අපිට පුළුවන් ද මේක පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඒතකොට පේනවනේ මේක කොච්චර කම්පිටිටිව්ද කියලා ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් මාකට් එක. right. So more experience, more qualification you have, the better the chance of getting selected. Very good. So can we have note of this?
Right, guys. I hope you're done with writing. So what is next? What next is the hiring, right? එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ selection කරා. Selection එකෙන් ඊට පස්සේ අපි දැන් hire කරගන්න යන කොහොමද ඊළඟ process එක අනිත් දෙන්නා අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ relevant vacancies වලට අපි hire කරන්නේ කියන එක දෙනින් පස්සේ induction, performance appraisal, training and development ඔය විතර අපි HR function එකේ යනවා. Right. So yeah, so that's about today's session, guys. We'll start the discussion in terms of hiring. ඒත් එක්කම මට මේ clip එක read කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම content එක දාලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම past papers try කරන්න. Do not wait until we finish the lesson. Just go through the past paper tube and you can see the question that you can do. So try to complete as much as possible. Maybe there are some question that you can already start working on. Well, අනිත් එක paper class එක පොඩ්ඩක් අපි මම අද Friday paper class ගත්තේ නැහැ. ඒ දවස් තුනම අපි පොඩ්ඩක් utilize කරමු. treatment අපිට මේ තු lessons දෙක කරලා full paper discussions වලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා paper class එක පොඩ්ඩක් hall කරනවා. නමුත් 3 days ම යනවා මේ class එක. එතකොට අපිට ඉක්මනට HR ඊළඟට business plan ඒ දෙක ඉවර කරන්න පුළුවන්. So then ඊට පස්සේ දවස් 3 days ම ඔයාලට ආපහු papers යනවා අර කලින් විදිහට. Right, guys. So thank you for joining and see you with the next session. Thanks.